Okay, truly delightful to have you in a Way of our Lord 2024. This is the Blast Show. My name is David Oidhaka. I'm truly blessed and honored to have an amazing host to discuss matters social media. Okay, I'll just let my panelists to introduce themselves from the farthest left as I go to my farthest right. Yes, karibuni. Asante, mimi naitwa Paul Mbatia. Yesu ni Bwana, mimi ni mzee hapa kanisani. K.A.G mwana youth wa kanisa hili. Priscilla Wamboi, mwana youth hapa kanisani. Joseph Kibare, mzee hapa kanisani. Okay. Thank you guys. As we premiere our first edition, wherever you are, Happy New Year and welcome to the Blast Show. Guys, we dive right in as I start with ladies first. The topic today we are talking about is overcoming addiction to social media. Engineer Wamboi, my first question is in relation to addictions, which is worse, addiction to social media or addiction to drugs, which is worse according to you, according to your view? Okay, thank you. According to my view, I think social media is the worst addiction. Mm-hmm. With some reason, backing your reasons, Because I think that is the only thing who notice ni addict. It is like an addiction. Most of the time unajipata uko kwa phone, here browsing here and there, one social media to the other, na ujuangi kama uko addicted, but unapatanga mtu wa drugs anakuwa addicted, anajua whether it is ni alcohol by day napenda. Hiyo anajua, mimi najua nakunywa kama mnyweso mpaka anajuanga akiwa amelewa anasemanga. But anyone, if you ask anyone who says about social media, hakuna siku ataisema ako addicted, but with the long hours they spend there, it is true an addiction. Is it a case that you don't know you're addicted, or ni a case of just ignoring that you're addicted? Mtu anakuanga amejua you're already addicted, ama inakuanga ni a case that you have no idea you're already addicted to social media? I think wengine wanajuanga. They usually spend a lot of time kwa sababu kuna simu zingine unapatanga zinakwambia activity you have been doing, how many hours it has taken in YouTube, how many hours it has taken in Facebook. Unapatanga wanajua kabisa ni kama I am really spending time in social media, but wanasema but it is for my benefit, and they don't know if it is an addiction or not. I think most of the time watu wanajua, na wengine saa zingine ni ignorance too. Okay. Let's go to my father's right. Tumeanza hapa, acha tusikie kwa wazee. Pastor Mbatia. Yes. What is your opinion? According to you and your opinion, is drug addiction or social media addiction, which one is more dangerous? Sasa mimi kwa maoni yangu najua nimewahi kuwa addicted kwa drugs. Na pia nimewahi kuwa addicted kwa social media. Kwa hivyo naweza ongea from a point of experience. Na mimi according to my opinion pia nakubaliana na Wamboi ya kwamba ya social media ni more serious kuliko ya drugs, kwa sababu unajua sasa drugs, wakati uko in drugs, kwanza society inajua drugs ni mbaya. Kwa hivyo hata ukitokea kama ni nyumbani, hata baba akijua ya kwamba maybe you are drunk, unajua ni kesi. Na so inajulikana ni kitu kibaya, tena iko na ile stigma. Kuna watu watakuwa void, this one is a junkie, he's a drugs addict, hana plan. So watu watakuwa void, utaanza kusikia you are an outcast, you will start feeling something bad about you. Lakini kwa social media unajua mtu anaweza kuwa totally addicted, na hata wazazi hawana habari, hata hawamuoni, wanaona tu ni kama kawaida. Na anaendelea kusink. Hata hapa kwa kanisa sijawahi sikia pastor ameita mtu
ati you have a problem with social media. Kwa hivyo ati amjaribu kumshauri. Lakini akisikia mtu alikunywa pombe ama alipatikana akismell sigara, saa hiyo simu kuja kwa ofisi. Kwa hivyo unaona ya kwamba hii social media ni hatari zaidi. Itamaliza mtu bila kujua. Mimi naona kwa sababu hata mimi ilikuwa rahisi kutoka kwa drugs kuliko mimi kuweza to get up myself out of. Na imagine at my age nilistruggle sana to get myself out of social media addiction, tuseme internet addiction, lakini drugs ni kama ilikuwa rahisi. Okay, Dr. Edgar, what's your opinion? I'll give it a chance of 50-50. Because one thing I've learned about social media, it is something that you can avoid. Yes, it has some health complication about it, but when you compare drugs and you compare yourself with social media, because tukiwa hapa maybe watu wanaangalia sana drugs ni kama sigara na pombe. We are talking about hard drugs. Hii yenye watu wanajidunga. It's the hardest thing mtu anaweza toka ndani. But social media, it's something that you can talk to somebody when you are so busy, for sure. Social media. Okay, the argument that's going on between Wamboy and Mbatia, what they're saying is when you are addicted to social media, it's very hard for someone around to know huyu mtu you're already addicted. Even you yourself. Yeah, even yourself you don't know when ni mgonjwa lakini ujue ni mgonjwa. Unaona? But now a drug addict, there is a high chance of people knowing huyu nani mlevi. So there's a high chance of remedying the situation kama someone has not gone wayward. Unaona? So the point they're trying to make is social media, because it's unnoticeable, it is hard for it to be remedied than drugs. When you read the question, it's a which is worse between drug addiction and social media addiction. So it's comparison between two wrongs. Since you're comparing two wrongs. So in the process of comparing two wrongs, we're trying to look at, we assume I'm addicted to social media and I know it. I'm addicted to social media. And the other person is addicted to drugs and the person knows that he is addicted to drugs. So we're trying to compare. Let me use an example. I'm comparing myself and Wamboy. I'm a social media addict and she's a drug addict. So we are comparing ourselves. Which one is so easy to get out of than the other? So that's how I'm understanding the question. Okay. Yeah, that's where I was answering the question. It's a 50-50 chance. Because social media, it's all about being busy. Because there's a time I was an addict of social media. I wasn't employed. I was just, I had all time for myself. I was just doing nothing. But the moment you get something that keeps you busy, believe me, social media, you can do away with it. You can just do away with it, by the way. But drugs, once it's in your system, I can tell you, it needs God. It needs serious intervention for you to get out of these drugs. Drugs hapa nataka tusiongele sana pombe na sigara. We are talking about hard drugs, the mad drugs, the cocaine, the heroin. We've seen how people behave in the coast about drug. Those people who are addicted to these drugs. So I can tell you for free, I'll give it a 50-50 chance. Okay, it's not a 50-50 chance. You've already given it to okay, to Pastor Kibare. Yes. Okay. What is your opinion on this matter? Maoni yangu ni kama vile wenzangu wamesema. Addiction, ile uraibu ama utata mkubwa ambao unakabili wale wanatumia mihadarati ama ulevi, kwangu naona iko juu na inaweza kuwa ndio hatari mno. Why? You see, hizi madawa watu wanatumia tu dawa za pesa kidogo. Assuming kama hii kale just changa ni pesa tu kidogo na mtu anaingia kwa hiyo mambo. Lakini mambo na social media, bila simu ya maana, smartphone, you cannot get it to that. So I think ili kujua kabisa shida ambayo iko hii ya ulevi na
tunapozongea juu ya ulevi, hii ni pombe na kadhalika vile one of us amesema hapa, brother amesema hii ni ngumu sana kuacha, because pia itahitaji hata mtu apelekwe rehab. Na hii ya simu ni rahisi hata kuacha. Simu inaweza potea, inaweza haribika, pata simu 20,000 30 ni vigumu. So unakuja kuona kwamba kung'oka katika hii mambo ya social media ni rahisi mno, lakini kwangu naona kwamba kung'oka katika uraibu wa madawa, pombe na kadhalika, hizo dawa zote laini hiyo itakuwa ngumu sana. Na kwa hivyo kwangu nasema kwamba asilimia kubwa sana ya madhara yako upande wa madawa ya kulevya. Yeah. Okay, so we're having a split vote, ndio ni 2-2. Okay, we continue. Yes, it's a matter of personal opinion, and kila mtu ana opinion yake and how you are viewing this topic, but it comes to show that if kama madawa ya kulevya na social media, we are coming to a point ambayo tunasema is inaenda par to par, is a big problem. So the topic today, hatuko tuongelea sana about drug addiction. We are to talk about social media and addiction to social media. So there goes my second question, Wamboi, which is the age mostly affected by social media? The age yenye iko addicted depending on the phone yenye wanatumia, kwa sababu I think you need a smartphone too. Venye Pastor Kibari amesema, you need a smartphone for you to be able to access social media. So na wenye wanaweza nunua, nasikia hizo gadget ni expensive, 20,000 10,000. I think the age yenye iko affected ni parents. Naweza sema ni parents kwa sababu those are the ones that who are able to buy. But if the youth are able to buy those kind of phone, those are the youth, can also be the age yenye iko affected. Ina depend. If the parents are so much exposed to social media, then they can be affected. Sasa But kulingana okay, kulingana mimi ni youth. Youth kwa sababu wako na pesa ya kubuy smartphone. Okay. Okay. Edgar. Let me first start by saying that Wamboi hajajibu swali. The question is which age? Which age? Yeah. Yes. So age is a bracket. And this Youth wanajua moja mwenye youth wanajua Okay. age gani? Youth ni 18 to 35. 18 to 35. Alafu 35 kwenda mbele. Inaweza kuwa parents. Parents pia wanaweza kuwa mdogo. Anyway, amesema youth na Okay. but 18 to 35. 18 to 35. 18 to 35. So there's nini nimekuwa nikisoma a research ilifanyika USA about social media and the age bracket zenye watu wenye wanatumia social media sana. And surprisingly it is 12 years to around 25. Those are the people who are so much into social media. Because ukiangalia hata tunaweza ifanya tu roughly. Leo nilifanya tukiwa church. I thank God leo nilikaa huko nyuma. I just wanted to see how people use their phones. But you could see the teens are leading, by the way. Kama kwa church yetu teens wanatumia simu sana as compared to the youths. Yes, youths wanatumia, but teens wanatumia zaidi. And surprisingly nilikaa na mtu paka alikuwa anacheza game, literally anacheza game. So it shows kwa usalama unamtaja kweli. So it's something that we can really say, basing my argument, I can say again from the research in Leona, it's around, let's say 12 years to teenagers. No, 12 to 25. Because most of us tunaanza kukua very productive at the age of 25. At the moment umeanza kuwa productive, it means there are some things that you'll have to do away with it. Because let me use an example. Sai Wambo, you're supposed to kusimamia project, you're doing some stuff. At what time are you going to engage your phone? Maybe ni usiku. Maybe ni call. That we can't really call that social media. But imagine utakuja kuangalia usiku maybe saa 4 usiku. Ndio umefika, you need to eat, you are exhausted. Lakini teens utapata most of them they have all the time they need. They have all the resources they need. They'll be moving and hovering around from one social media to another, from Twitter to TikTok to whatever. So I can say the age bracket is 12
to 25. Yeah. Yeah, Basi. Mr. Waithaka, na kwanza nimesahau kucomment uko na jacket smart. Thank you. Thank you. Hiyo jacket imefanya koti zetu zionekane very cheap. Sasa by the way, mimi ya kulingana na mimi ile age bracket yenye nafikiria iko more affected, na mkumbuke ya kwamba tunaongea juu ya addiction, not just using. Unajua watu wengi tuseme karibu 90% of the world watu wanatumia mitandao. Lakini sasa tunataka tunaangalia addiction, who are addicted. Na unajua mtu kusemekana kwamba ako addicted kwa social media ni mtu mwenye anaweza kaa kwa social media for so many hours na ikuwe ina affect other important programs in his or her life. Ukispend more time on media, na ni kwa sababu ni kazi yako na ni biashara yako, we cannot say you are an addict. Mtu anaweza kaa kwa media hata 3 hours, 4 hours, lakini ni studies yanafanya, ama kazi yenye anafanya inamlazimisha kuwe hivyo. That is not an addict. Lakini mtu mwenye amewacha kazi yake, amewacha very important matters, amekaa kwa mtandao for so many hours, so yule tunasema ako addicted. Mimi nafikiria according to me, age bracket ni from 18 to around 25. 18 years to around 25, 29, that is simply because he age. Unajua sasa sababu moja inafanya watu wanaingia into social media na wanakuwa addicted ni kuwa na a lot of time na kukosa kuwa busy. Tuseme kuwa idle. Na hii ndio age ya watu ambao wanapatikana kuwa idle. Na kama issue ya Wamboi hata nikikubaliana, ingawaje kuna wazazi ndio ambaye ni addicted kwa social media wako, but unajua mzazi yako busy. For example, kama mimi nitatoka nyumbani saa 1, nitazunguka non-stop mpaka ile hour mimi nalala ni karibu saa 5:30. So unaona hata kama nitaingia kwa mtandao ni muda mchache sana. Na unakuta wajama wengine wanaenda soko kule mitandao, mwingine akitoka kutaka akimbie Nairobi. So ile time labda akiwa kwa basi ama akiwa kwa matatu. So unakuta wazazi hawana time mingi sana na si rahisi aingie kwa addiction. Lakini hawa vijana wadogo wenye ni Mr. Daktari amesema our teens, our youths, miaka ya 20 something, 25, 18, 22, 23, 27 ndio wako kwa hiyo hatari sana ya kuingia kwa addiction ya social media. Pastor Kibare, tukiongelea uraibu tunasema ni miaka takriban sasa mingapi? Pamoja na miaka ambao wenzangu wametaja, pia labda kikundi kingine ambacho kinajihusisha na mambo haya ya uraibu wa simu hizi ni kikundi ambacho kina fedha nyingi. Mtu ana fedha, hana shida na pesa. So wakati wake mwingi anatumia kwa simu. Pia kuna mtu ambaye anaingia katika michezo hizi karata na mambo ya games, betting. Huyu ana huo uraibu, amezoea. Akiamka yuko kwa simu, afanye bahati ya nasibu. So hiyo haitategemea. Pamoja na kwamba inadhuru vijana sana ambao wako katika hiyo age 12 mpaka 30, 35. Hasa vile wale vijana wako katika college, the idols sometimes, na kwa hivyo wanatumia muda mwingi kuwa katika simu, mitandao zile mnaziona ni TikTok, kujianika na mambo kama hayo. So muda mwingi anakuwa yumo ndani ya hizo social media. Lakini pamoja na hiyo nimesema kuna another group ambaye mtu amekuwa idol kama vile wametaja idol. He does not mind ku keep time na kuweka masaa fulani kusema this time is for this and this and this. So anakuwa mara nyingi hana wakati na kwa hivyo anaingia kwa simu mara nyingi iwezekanavyo. So idolers pia ni kikundi kingine ambacho kinaingia pasipo kujali miaka. Kwa sababu hata kuna rafiki yangu mmoja ambaye tuko naye kila mara tukikutana naye yuko katika mtandao. Hata mnapoongea story yuko ndani ya mtandao. Facebook, mara WhatsApp, mara nini. Mpaka unamnyang'anya simu na atoa hii simu bana. Weka kando. Kwa nini? Ana huo uraibu. Iwe ni wakati gani nini, akisimama tu akiwa hayuko kazini, hata ako kazini yuko kwa simu. So kuna hiyo inamuingia kwa sababu aliruhusu kutoweka mipango na matumizi ya social media. Kwa hiyo haijalishi miaka, pia inaweza guza mwaka wote ule. Na pia hata umri mkubwa zaidi, kuna mtu ambaye amekuwa analog
kwa bahati nzuri akanunuliwa simu na mtoto wake. So huyo naye unamtarajia afanye nini? Atakuwa na simu kila wakati akitaka kujua na hii simu inafanya nini, nifundishe, niangalie. Akiingia kwa games ataishi hapo. Nimekutana na watu ambao ako kwa gari lakini ni games tu na si mara moja. Nasafiri naye katika muda karibu mwezi lakini yuko katika games. Na ni mtu ana umri mkubwa. So inategemea pia ulipata hii simu vipi? Uliwahi kuwa nayo? Sikuwa nayo. Uliipata aje? Sasa unaingia kwa sababu labda unatamani kuwa kwa simu bila kujali mwaka. So mimi siwezi sema mwaka fulani, lakini mbali na vijana kwa sababu asilimia kubwa ni vijana. Pia kuna umri mkubwa ambao wameingia na wanaua uraibu. Yes. Thank you very much. Let me just some comments. Godwin Walubest Mumasi anasema, I think this addiction to social media was brought about idleness and lack of job opportunities. I guess imesema hapa na panelist. Hope Zawadi anasema social media is a silent killer once addicted. Na Dante anasema nowadays kids are more exposed to social media, not even teenagers. Okay, thank you very much kwa wale wanatufuatilia online. As we continue with this topic, yes, as we continue, I'll go to Wamboi. Wamboi umenyamaza sana. So the third question I have is, how is social media affecting we'll go into categories. So we'll start with families. Si home kuna familia. Yeah, of course, definitely. Families. How it is affecting families. Where is it positive or negative? Vyovyote vile. I start with positive. Inaweza build family na pia inaweza destroy. Inaweza build family by maybe just knowing how family inakuwa run. Saa zingine unaweza pata points from social media, sana from YouTube. And then also kama ni destroying, kuna hiyo lack of communication because kila mtu ako kwa simu. And hakuna hiyo ukaribu wa pamoja. Acha wengine watasema wengine. Sasa acha niende kwa Pastor Mbadi. Pastor Mbadi. So kwa issue ya families, media kuna tunaweza sema inaweza kuwa na some positive results kwa sababu watu wanaweza interact. Unaweza kuta kuna watu wana group ya cousins, wana interact, wanajuliana hali, wanasaidiana hata kifedha, na kunaweza kuwa na positive effects, lakini the negative effects ni kama inakuwa zaidi. Kwa sababu unaweza kuta the quality ya marriage ya watu ambao ni addicted. Watu ambao ni addicted, their marriage inaweza kuwa ya quality ya chini. Kwa sababu wanakosa kuwa na wakati mzuri wa communications na wa kupanga mambo. Alafu istoshe sasa, unajua media naye inaweza fanya mtu ajione duni ama adunishe yule mwenzake. For example, mimi naweza enda kwa media na nione wanawake warembo, wengine wako talented, waimbaji, wengine ni dancers. Niseme sasa na niliharakisha kuoa. Sasa namna gani? Alafu so unaanza kuwa compare na yule mko na yeye, unaanza kuona na huyu ako boring, huyu hayuko live. Unaona sasa? So from there ama the other way around, my wife waende kwa media akute majamaa wamesoma, wamestudy, wengine wako ngambo, wengine ni wanajeshi wanaruka na parachute. Sasa na mimi hata sengenge kidogo hivi siwezi. Sasa anaanza kusema na huyu. So baadaye you start comparing, unaanza kuona ni kama unaanza kukosa ile raha na utamu ulikuwa naye, inaanza kushuka, unaanza kukuona you are not living, wewe unatalii tu dunia. Wewe ni mtalii, but there are people wenye wako kwa maisha. Unaona sasa? So inaweza rudisha ile quality ya marriage chini. Alafu sasa imagine mumeingia kwa nyumba, wife ameenda pale na simu yake, ako addicted kwa maybe ni betting. Ameanza kubet. Mimi nami niko addicted labda kwa football. Nimeingia sasa kwa football. Sasa yake abet maybe by mpaka saa 5 ya usiku. Mimi nami ni watch match mpaka yeye akimaliza saa 5 amelala, mimi mechi sijamaliza.
mpaka saa 6 kuna mechi lazima nifuatilie mpaka saa 6. Sasa unaona hiyo ndoa inaenda ikipoteza. Kwa hivyo inaweza kuwa na some negative, na mimi naona negative effects ni ya juu sana. Positives. Pastor Kibare. Yes. Maoni yako kuhusu social media kwa familia? Familia imeathirika kwanza, labda kama vile wenzangu wamesema, pia kuna mambo ya pesa, kwa sababu betting ni pesa na mambo yote hiyo yanafanyika ni pesa. Hata kuwekelea, kuna mbali na betting, kuna mambo kama vile michezo ya pata potea, kuwekelea, andika hii, pay bill na mambo kama hayo. Yote hiyo inahusu mambo ya social media. Na pamoja na hiyo pia ukumbuke kwamba usipokuwa mwangalifu hata ndoa inaweza vunjwa na hiyo social media. Kwa nini? Kuna message inaweza kuingia kimakosa, upande mmoja ufikirie ni hivyo. Pasipokuwa waangalifu sana inakatisha na kunakuwa na shida. Intimacy. Unajua sasa tumeongea mambo ya simu. Simu unakuwa karibu nayo sana badala ya kuwa na karibu na mwenzi wako wa ndoa. Ni makosa makubwa. Kwa sababu ndoa lazima muwe pamoja katika communication, kama vile Priscilla alisema. Mawasiliano ni muhimu sana. Na kama hautaki mawasiliano, sasa unataka kutengana. So familia isiyokuwa na mawasiliano, definitely utakuwa unaweka watu apart. Kusema kwamba huyu na huyu ni mke na mume, lakini hawaongei pamoja. Hawakai wakazungumza masuala ya siku. Na unajua mama akitoka kazini ama baba akitoka kazini, stress yote, mawazo yote wanashare. So imagine, na unajua wamama huongea sana. So mama afike kwa nyumba, bwana yuko kwa simu, ako kwa games, ako kwa mechi na kadhalika, social media. Mke anaingia, anamwambia umeshindaje, anangoja kidogo. Angali huku. Sijui ngoja kidogo. So mama anaanza kucreate kitu kama anaona ni kama kuna mtu mwingine zaidi ya yeye ambaye anazungumzwa naye pale katika mtandao. Na pamoja na hiyo labda anaanza kuwa na ile low esteem kwamba mimi sifai kwa hii nyumba. Unaona? So anajidunisha na mwisho anakuta kwamba maisha yake yanabadilika na ndoa inaweza kuharibika. Okay, Mr. Edgar, acha we move on. I guess watu wametoa kwa families, I guess tumekuwa na some points negatives zikuwa mingi. So let's go to another section, human interaction and social life. So acha tuanze na Edgar hapa. Okay, one thing I think human interaction and social life go hand in hand in families. Sababu you can imagine a situation, we are here ama we are having a discussion. And I think tumeona mara mingi when Pastor Ashira anatufunza kule kwa youths. Then when he's talking and somebody anatumia simu, you can see, una imagine na udhi hao watu. So that's the first thing that comes into your head. Like I'm talking and this person is concentrating on the phone. So it means there's nothing, you're not communicating. So the next thing utajipata, I think Washira anajaribu kucontrol akiwa pale mbele because ni church. But ingekuwa mahali pa kazi angekuwa amedismiss watu wengi sana. Because hiyo inafanya unajiuliza like, huyu mtu ananisikiza? We are having a discussion, we are having a meeting, we are having a come together, we are having something that inatuleta pamoja. That is the social aspect of it. Inafanya watu wa communicate. Look at this other example. I think umetembea na mtu amevaa earphone kwa masikio. Then mko tu wawili, you're talking to this person, umeongea something serious. Then jamaa umesema nini? So you can imagine such kind of thing. It's so frustrating. So I think social media and the rest, waje tuseme everything about social media, be it WhatsApping, tweeting, Facebooking, TikToking, Instagramming, kama kuna word like that, we can say it's really a mess. We don't have currently hatuna hizo social aspect of our lives. You don't talk to somebody. Because siku hizi unapata hata angalia kwa nyumba, mnafika mnaeka phone, unaanza kutumia simu. Yule mzee amesema your partner anakuhitaji because nataka kuongeza something about family. Ongeza. This thing karibu ivunje marriage ya brother yangu. My brother anapenda simu. So there's a time
the wife ametupigia simu analia, mimi naacha ndugu yenu. Amekaa kwa marriage only 2 years. So what's the problem? Tukadhania ndugu amepatikana bwana ame. Kasema ndugu yenu anafika usiku, simu. Usiku tumeenda kulala, simu. Sasa ukiuliza jamaa anasema hai bwana ndio wakule ni simu. But wako kazi. But one thing Nona, the family needs you. But you're concentrating on the phone. So the next thing huyu msichana alikuwa anafikiri au jamaa ako na mtu ana chat. Kwa sababu alimnyang'anya simu. Kaangalia nani huyu ana chat naye. Hakuna. So one thing, so mzee nakumbuka mzee akimwadvise, chukua simu pigie chini. Tukamwambia that's not a solution. This person needs assistance. Okay, my brother kutafuta pesa atatafuta in one day ampata pesa amenunua simu. Am I really making sense? So I can so the two ama naongea nonsense. The 2 points. The 2 points for me zinaenda hand in hand. Because your friend is your family. Your family at home, it's your family. And your family at work, still, it's your family. So it may affect the whole aspect of it. Maybe kwa hapo kwa human interaction. Ingine may affect positively. Because you get to know about so many things. Job opportunities, you get to know even people when you offer a certain service. Like squeezy watu jobs wako wana advertise kwa social media online. Like I do this na watu wanajua what you do. And also kama ni hiyo social life ya mtu kama for example like the recent proposal that is going on online ya Moses Bliss, they met with that lady on Instagram. You see, also kuna wengine tumeona wamesema wameishi 10 years in marriage and they met in Facebook. So saa zingine ni poa, you can meet in those social media. So it's also again another positive one for human interaction and social life. So umesema negative ama positive? Is a positive. Gani ina way ina outweigh ingine kulingana na okay, nasema kuna positive. Yeah, there is positive and there is negative. According to you, moja amesema ni sawa. It is more of negative than positive. So let me ask you a question. Just sometimes I'm guided by the whole thing. Hapo juu, overcoming addiction to social media. So are we looking at the negative side or we are looking both the positive and negative? According to the question, you are overcoming. No, according to the question ilikuwa how is social media affecting? So it hajasema whether positive negative or positively. So that's why I've asked the question is gani na outweigh ingine, negative or positive? Sasa isiyo tumejibu so ni moja nikwambia. That's why nikauliza Bobo gani na so in as much as that is the topic, in as much as that is the topic, overcoming social media addictions, but sasa tulikuwa tunaangalia pia but okay, from the look of things we can't demonize. Okay, acha kwa pazi kwanza pazi. Acha pasi ongelee spiritual growth and then we come back to Pastor Kibara and then you tukienda hivi ni kama wana issue tutakuwa na wewe. Kabla sijafika hiyo spiritual growth, wacha tuangalie hapo social life. Social life and interaction. Kwa issue ya kusema mimi maoni yangu juu hapo kwa social life naona ya kwamba media iko na a lot of deception. In as much as Wambo wanasema ya kwamba ati watu wali meet na kweli waka make marriage, but mimi nafikiri ni percentage kidogo sana. Majority ni wale unakuta mtu kwanza picha yenye ameweka si yake. Unakuta mtu anasema I studied at Jomo Kenyatta, sijui I went to Chicago University, na ni mtu tu wa River Road. Na alafu baadaye unapanga kukutana, unamwambia nimefika hapa na sikuoni. Mtu anakuambia si ni mimi hapa. Unajaribu kuangalia ile picha na mwenye unaona hapa ni kama mtu ni kama probox imetoka kwa accident, imetoka kwa ajali. Ni kama mwenye unaona ni kama mtu anatakana ametoroka madhani.
lakini anakwambia ndio ni mimi. So unajua kuna watu waliishia kutoroka. Kuna watu mtu anaishiaga ni kukula mbio. Ukikuta sasa kumbe ndio huyu. Na hata kuna mwingine aliona mwingine kwa stage ile side nyingine. Kamwambia mimi hata siko huku. Na ashamuona kwa hiyo. Ashamuona. Ana change mara moja. Trick hiyo ni akikuja usisimame penye huko. Unaambia simamia pale, wewe unajibisha. So ushaifanya. Najaribu kusema. Unaona sasa. Sasa kuna a lot of deceptions. Na mimi huwa naona mimi sioni vile unaweza kutana na mtu online na hivyo mpaka mna date, mpaka ati mnaenda mna bibi na bwana. Mimi nafikiria ni afadhali mtu mwenye unajua, mwenye unajuanga weakness yake, unajua baba yake ni mkali, unajua mama yake ako namna hivi. So wale wengine ni hatari sana. Mimi naona hii interaction ya media hata kama inatusaidia, lakini to some extent percentage kubwa sana ya media ni destructive. In fact, hata research inasema 80% ya media contents, most of them they are pornographic. Kama ni music, mingi ni pornographic. Kama ni vitu zenye watu wanapost ni pornographic. Sasa unakuta kama ni vitu zenye ziko kwa TikTok, sijui reels, short videos, nyingi ni mbaya, chache ndio unakuta ni mzuri. So mambo ambayo yako educative kwa media ni a very small percentage. Na kwa hivyo naweza sema kwa hiyo mambo na interaction na human interaction na nini tunaweza itumia but on a very small percentage, lakini si sehemu kubwa. Ulikuwa kitu kuongezea? Sasa pale kwa spiritual growth ndio ulikuwa umeuliza, ndio tuingie hapo. Niseme ya kwamba kwanza media imeathiri sana spiritual growth. Si unaona sasa Washira anafundisha na majamaa wako kwa simu. Hata mimi niliwahi kuwa kwa hiyo darasa. Ni ile hiyo darasa ni vile sasa nina heshimu ukubwa ya Washira. Bure mimi ningefukuza watu. Na unajua mimi kama ni kwa wazee, unajua mimi kwa wazee mimi nitafukuza mtu tu. Nikiwa nafundisha na ni mzee, nione yako kwa simu ndamfukuza. Na unajua niko na authority kwa sababu sasa mimi pale mimi ndio boss. So kwa sababu nakuwa nimeitwa kwa Washira, mimi namaliza mambo yangu na kuachia Washira nyumba yake, yeye mwenyewe ataifagia masaa yenye atataka. Lakini inakuwa so discouraging. Unaona huyu mtu kweli ana grow kama wakati unafundishwa. A very important lesson ya kuchange your life uko kwa simu. Ukienda paka kwa ibada kubwa, uende pale matins wako na mayouths wako kwa simu. Mimi naonaga saa nyingine wanachukuliwa, unajua unaona hii video wanachukua, unajua saa nyingine inawaletanga pale mbele hiyo K.A.G. Unaona paka wanacheka, wako kama watatu kwa simu paka wakicheka. Na sasa hiyo ni mahubiri inaendelea. So nasema hakujapatikana mtu kama Yesu wa kuchukua kiboko na kutandika watu na kufukuza nje. Na sasa watu watakuwa siku gani kiroho? Alafu niambie Waithaka, research inaonyesha ya kwamba out of 10 people, out of watu 10 wenye wanatumia media, watu 6 wako addictive. Ni kusema kati ya watu 10, watu 6 akiamka asubuhi kitu ya kwanza kushika ni simu. Anajua kuongea na kitu ya mwisho yake ndio alale ni simu. Huyu mtu anaomba saa ngapi? Anasoma Biblia saa ngapi? Kugrow spiritually inakuwa ngumu sana. Alafu nimalizia hiyo simu tena inakuwa like a small god. It becomes like an idol, mtu ana worship bila kujua. Kwa sababu kama simu inachukua more time kuliko ile time mtu anakuwa naye na Mungu, then that phone has become an idol. He's God. Na huyo mtu hawezi tembea na Mungu, inakuwa ngumu sana. Lazima tuache vitu zingine to give God more space in our lives. Wow. Spiritual growth. So when it comes to now how it is being affected, okay, kuna positive yake na pia kuna hiyo negative venye Pasi amesema, but when it comes to maybe positive, unaweza pata someone's online kama ya YouTube and kama hujalishwa, for example maybe a certain topic yenye pastor wenu hajaongelea na mwingine ameongelea, ame-expound vizuri, then you can also get from there. Affect the other way of course, kama hauna time na God. If you are addicted to social media, then definitely you don't have time for God.
na venye pesa amesema inakuwa like an idol. Yes. Pastor Kibare. Ehe. Ni kweli imesemwa na kiroho wengi tumeathirika na watu wengi wamechukua simu kama vile imetajwa. Bila labda kurudia, niseme tu kwamba simu, mambo mengi ambayo yameingia katika simu si mambo ya kiroho, na mambo ya kiroho pia yako asilimia kubwa pia, lakini watu wengi ambao wanaiangalia simu hii hawaangalii katika masuala ya kiroho, wanaangalia mambo ya kimwili, kulisha macho na mambo kama haya. So unakuja kuona ya kwamba hata ukiangalia vile inasemekana watu 10 ama hata watu 5 wakiwa katika simu hawaangalii mahubiri, hawaangalii Biblia. Nimekuwa nikisoma Biblia katika simu yangu hii, na kila mara nikiingia katika mahali pa watu, nikifungua Biblia hivi ninataka kujua mwenzangu anafanya nini, mbona yuko katika mambo mengine. Pia si hiyo tu, watu wameathirika na hii imepelekea watu kudumu hapo, kwa sababu sijui kuna nini, kwa sababu watu wengi ambao wanafanya mambo hii ya mitandao zote hizi mnavijua, Facebook hiyo yote, ukifungua tu hivi ukiwa online inaleta mwanamke ako uchi. Ukifungua unaona vituko vya hii na hii na hii. Kweli. Sasa wanadamu wengi hawataki kuona mhubiri akihubiri. Wanakuambia ukitaka kuwa follower, ukitaka kuwa bonyeza hapa, fanya hii, fanya hii, uingie kwa hiyo mambo ambayo haifai. Na wengi wameingia hapo. Na wanapoingia hapo sasa, muda wa maombi hawana, muda wa kusoma neno hawana, muda wa ushirika hawana. Unaona hata wakati mwingi mtu anasema nakuja ushirika, naenda kesha, lakini hako kesha za mpira, anacheza kandanda. Hata watu wanacheza hizi games tu, yuko hapa mwingine yuko hapo, wanacheza games, wanafungana tu, inaendelea. Lakini hakuna swali mtu anauliza, niambie mstari fulani wa Biblia unasemaje kuhusu, hakuna hiyo. So athari ni nyingi sana za watu wengi wanaoingia katika social media, katika maeneo ya spiritual, wanaathirika zaidi kuliko vile faida ilivyo. Lakini faida ni nyingi, lakini kikundi kikubwa hakiwezi kienda huko. Kweli. Wanaenda kwa mambo ya dunia ya mwili. Hata wahubiri wengi wenye wako kwa mtandao, wengi mahubiri ingine mingi pia wengi ni wakora tu. So unakuta wahubiri pia wale wenye wako pia tena wazuri wenye wanaweza kusaidia tena ni wachache. Okay. Matter spiritual growth, and then tukimalizia this point, daktari hapo acha tuongelee matters health. Yeah, lazima tu agree social media ina affect our feeding mode. Have you ever imagined, maybe you're chatting to somebody, food imeserve you, hii chat ni tamu, and the person you're chatting with is a TikTok. How are you? Good. You continue. So meaning hii chakula by the time unataka kumaliza imepoa. Na chakula mingi kipoa. So in other words, it affects it affects your body, it affects how you grow. Number 2, sijui kama mtu amefanya research. Unajua nafanyanga research fanya. There's a time nilistuka saa 8 usiku. Nikaweka status. Nasema tunataka nijue watu wamelala mmoja lala. My brother, unapata 1 minute somebody view. So unajiuliza sana, nani huyu jamaa anafanya nini? So some people tuka kama some people what a lax. Number 3, one of the worst thing, kuna watu wame enter into depression because of social media. Nimeona Mr. Kibara amevaa suti nzuri kabisa, amesimama mbele ya Range Rover. So nakumbuka on a light note, Mr. Kibara alikuwa anambamkia darasani, lakini siku hizi ana deal na machines. Mimi mwenyewe nilikuwa mzuri lakini sina. Kumbe this guy anafanya kazi kwa nini, kwa showroom. Yeye ni agent tu. Lakini anatupiga pressure. So in the process utajipata uko depressed. Pressure itaingia, stress itakuja, depression itaingia. And the last one inakuanga peer pressure. Peer pressure. Ambao ameingia social media, amepata there's somebody amepost kiatu pale. How much? 5,000. Anaanza kuwa na hiyo pressure. Anaanza kuwa na hiyo pressure.
And in the process unapata you succumb to that pressure. And the last one, social media inafanya watu wauawe. This is what is trending right now. What is happening in the Airbnb. It's a result of social media. Najua ambao ameitetea kidogo lakini the fact remains. It's dangerous. Hiyo ya Airbnb siwezi tetea. It's funny. Nimekatia Wambo. Social media tujuani. Maybe nimeangalia tu kwa bio yake ni mtu wa Moist Bridge. Mimi niko Kitale. So tuna chat. Let's meet. And the funny part of it, namwambia tukutane 10 p.m. Nitakuwa nimetoka kazi. Tupatane maybe at a certain point. So unaona social media imetufanya tumekutana. Maybe mimi na deal na human sacrifice. And more so hata leo tukio kwa hiyo home visit nilikuwa naambia when the deal is too good, think twice. Cause easy deals zote za social media imekuwa I'll give you 300,000 for a night. Mzee 300,000 zaitengeneza siku ngapi? Mwaka ni ngumu. So that is what is happening. So I think it highlights so many things, so I'm sorry for iko sawa. But the worst of it ni your killing. And that is one of the health others that inafanya. Na hiyo unajua ni mwisho. Ukishakufa okay, acha nipe pasi ya malizi hapa kwa health alafu ndo tu sasa jaribu kuenda. Issue ya health, kitu ya kwanza unaona siku hizi watu wengi wanavaa miwani. Hii miwani sorry. Sasa lakini sisemi wote. Unajua hii maneno ya kuangalia hizi screens hata ya simu kuiangalia for long hours hiyo muda mrefu na television for long hours. Mimi nasikia kuna jamaa aliona ball, sijui ilikuwa ni mchezo, ilikuwa ni timu gani, sijui ilikuwa ni Afrika ama ni ya wapi. Mimi si fan wa mpira. Hata sijuangi nani, ilikuwa najua tu Didier Drogba. Bila alikufa. Niliambia watu ati bila alikufa nikawacha ball wakaniambia ati hajakufa. Sasa sijui wapi.